ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് ഒരു പേഴ്സണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോണ ഈ ഒരു വീഡിയോയില്. അപ്പൊ വൺ ഓഫ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അവരുടെ ആ റിച്ച്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മണി ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ $4.3 billion. റുപ്പീസ് അല്ല, ഡോളേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോ ഇന്ത്യക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത മോർ ദാൻ 10,000 ദാറ്റ് മച്ച് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ആരാന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് സുധാ മൂർത്തി മാം. അപ്പൊ അവരെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവരെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ എത്ര പൈസയാണ് അവരിൽ ഉള്ളത്, പൈസ അല്ല സോറി, അവര് സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയാം. സ്റ്റോറി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ആ സ്റ്റോറിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ഇസ് becoming the first female engineer at Tata Engineering in 1974. അതാട്ടോ അവരുടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അവര് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട് ഉണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, a fire cannot extinguished by another fire. It is only water that can bring a change. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഫയറിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടും നമുക്ക് തടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ബൈ അനദർ ഫയർ നമുക്ക് അതിനെ തടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വാട്ടറിന് അതിനെ തടയ്ക്കാൻ പറ്റും. വാട്ടറിന് തടയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ആ ഒരു ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ട്രൂത്ത്. പിന്നെ അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. അതായത് സ്റ്റേ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആൻഡ് ഹംബിൾ. എന്ത് കറക്റ്റാ അല്ലേ? നമുക്കിനി അവരെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. സുധാ മൂർത്തി അവര് ജനിച്ചത് 19th August 1950 ഷീസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേറ്റർ, ഓതർ ആൻഡ് എ ഫിലന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ്. അവര് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു കോ ഫൗണ്ടറിനായിരുന്നു ഇൻഫോസിസിലെ, നാരായണ മൂർത്തി. She is the founder chairperson of the non-profit charitable organization of the Infosys Foundation. 2024 മൂർത്തി നോമിനേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് രാജ്യസഭ. 8 മാർച്ച് 2024 അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സോഷ്യൽ വർക്ക് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനും സോഷ്യൽ വർക്കിനും വേണ്ടി അവരാണ് പൈസ ചെലവാക്കിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ചെറുതായി ചുമ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. പിന്നെ അവർക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പത്മശ്രീ അവാർഡ്. സോഷ്യൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സോഷ്യൽ വർക്കിന് ഇതാക്കിയ അവാർഡാട്ടോ. അത് കിട്ടിയത് 2006 അവർക്ക് ആ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2023 ലൈക്ക് 2 years ago അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു അവാർഡ് കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ്. അത് 3rd highest സിവിലിയൻ അവാർഡാട്ടോ. അപ്പോ ഇത്രയും അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി ആളാട്ടോ ഇത്. അപ്പോ പിന്നെന്താ, സുധാ മൂർത്തി അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലാട്ടോ എടുത്തത്. ഷീ ഈസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഗേറ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിന്റെ മെമ്പർ ആണ് അവരൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എഫേർട്സ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊവൈഡ് ഓൾ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടക സ്കൂൾസിലും എന്താ പറയാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ലൈബ്രറി ഫെസിലിറ്റീസും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിലാണ് അവര് ഇതാക്കിയത്. പിന്നെ അവരൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കാര്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അതാണ് ദ മൂർത്തി ക്ലാസിക്കൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇന്ത്യ അറ്റ് ദ ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതാണ് അവര് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പോ എനിക്കിപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരൂ കേട്ടോ, സുധാമൂർത്തി മാഡത്തിന്. അതിനകത്ത് ഒരു കൊച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടാ പറയണത്. റോഹൻ എന്നവരുടെ മകനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.
ഒരു പാരന്റിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരൂ കേട്ടോ. In our school there is a birthday party. I think there's a birthday party the big way, I suppose nowadays. There's a birthday party. My son, my friend's house, they take us to some 5-star restaurant. Some well-off parents can take. There's nothing wrong because everybody has their way of doing birthdays. There's nothing, I will comment on that, going to 5-star hotel is less or not good or nothing of that sort. That is their parents' wish. He went once, I think his classmate's birthday was there, and my child, Rohan, my son, went to birthday party, came and said, Amma, it was so good, and my birthday, I want to take. I said, no, Bill, you can't take. He said, why? I said, Rohan, please remember, how much it will cost? Let us talk about it. Each child, let us take 1,000 rupees. You call about 50 people, your class. How much it costs? 50 into 1,000 is how much? 50,000 rupees. He said, Rohan, please remember, I told there was a person who used to come and drive our car. I said, he has 2 children. They are as bright as you are. Okay? Their school fees are probably in those days 10,000. If you give 20,000 to them, they can go to a better school, beta. For your birthday, I'm not denying you should not do, etc. I will buy samosa. Okay? I will buy samosa and rasna packet. Or Nimbu Sharbat, something there. No, mango drink was there. What is that? Maza, not maza. Fruity. Yeah. Fruity in those days. I'm talking about 25 years back. So I will spend for 50 children plus our driver's children, everyone, altogether this much money. More than that, I think you should not spend because what you are doing is wrong according to me. Those 2 children will not go to school, whereas you spend 50,000. And he didn't like it. What I said, he didn't like it. He said, oh, you always give me hishob. That means you always give me plus, minus, always a balance sheet. I said, think over it. I will give you 3 days time. And after 3 days, he came back and said, okay, I agree, but along with samosa, you should give us 1 gulab jamun or something. I said, fine. Okay? So I told, and in front of him, I gave 10,000 to our driver's children in front, through his hand. I said, Bill, from your account, there is a 50,000 rupees. Out of that, this is the way you have spent. This much money is left, and this you should give it to some good cause. When he was in our Cornell school, Ron's birthday came, and I was thinking he was abroad in those days, what he will do. I would have been unhappy. This is my subjective opinion. If he spends so much money on a birthday, which comes every year, why waste that kind of a money? It is not something like fantastic thing. It is not like we are Mahatma Gandhi born on October 2nd. We are ordinary people. We are just ordinary people. Let us not think that we are too great. If somebody says, oh, what do you think of yourself? I said, I'm a very ordinary person. Very ordinary person, but the situation made me great. The situation made me great. I'm very ordinary than like anybody else. You should bring up this idea with your children's mind. Look, my child, you are ordinary. Just because your father has money or I have money, you are not extraordinary. Money comes due to various reasons. Okay? And money, what you have, has a cost. That I made it to my children in a very young age. And when he was in Cornell, he wrote to me, and I have that email even today. He said, every mother looks after her child, but I'm proud my mother looks after someone's children. That's the best compliment I can think of. He got a scholarship. Then he got a scholarship, and he sent the very little money. He must have had 1 lakh rupee or something, not great money. He wrote to me, Amma, this money should be spent on my birthday to all those Jawans who died in the parliament attack in 2001. They died there so that we can live in free democratic India. It is not a big money. It is not a big money. But that idea of sharing wealth with somebody, idea of being sensitive someone is poor and they have a right to live, and making equality along with our own driver and cook. Such ideas you have to initiate to your children. That is very important. Most of the time we don't do that because we think what others will think, what is the status. Suppose my neighbor comes, my cook is eating on the dining table, what they think of us. All those false values, all those tightened compartments we build around what people think.
let them think what they think. You cannot live on people's opinion. You have to live on your own opinion. And that you should understand to tell your children. Children will be, for many years, children will carry your values. Later, once they are married, their wife's value, once they are exposed to different values, that goes on changing. But to some extent, great extent, you can reflect it. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, അവരുടെ റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റും എല്ലാം സൂപ്പറാണ്. ലൈക്ക് അവര് കുട്ടികളെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം, അത് പാരന്റ്സിനും കുട്ടികൾക്കും പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ആട്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും സൂപ്പർബാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് അവരെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്താ പറയാ, ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ച് സ്റ്റോറി ബുക്സ് അവർ എഴുതിയതുണ്ട്. ഹൗ ഐ ടോട്ട് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ടു റീഡ്. പിന്നെ കുറെ ബുക്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ വായിക്കാൻ അത്ര നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ സുധാമൂർത്തിയുടെ ഫോട്ടോയും പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും ഞാൻ വെക്കാട്ടോ ഇപ്പൊ. പിന്നെന്താ, എനിക്ക് അവരെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ എ ലെജൻഡ്, ഒരു ലെജൻഡറി പേഴ്സൺ ആണ് അവര്. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. സോ ഐ എം നൗ കൺക്ലൂഡിങ് മൈ സ്പീച്ച് ബൈ സേയിങ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദം. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ബൈ ബൈ. എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ബൈ.